Yes, sir. Fine, sir. Clear and visible. I'm going on full screen. Also minimizing. Okay. Am I visible, Charangara? Sir, you're visible, sir. Your screen is visible. And Okay. My screen is also visible. yes, Yeah, right. Thank you. Thank you very much. Good evening, friends. I once again express my deep sense of gratitude to Team Tech Kshetra for inviting me for this very interesting session. In the first part of the thing, I have introduced you to Eric Berne's theory of transactional analysis. That's inner states. And we have already discussed about the concept called inner states. These inner states are normally groomed through our socialization process from the childhood. So like that, we have this kind of what you call parent, adult, child ego states. What we call is ego states, inner states. Parent can be further classified into critical parent and nurturing parent, a perfect adult, and third, of course, we were talking about what we call natural child, adapted child, and rebellion child. We have already talked about it. So I just start with this session with how these ego states float in a workplace scenario. So here the analysis is threefold. We talk about ego state and its focus and how it appears in our work scenarios and what is the best use of these ego states. We are not going to say that any ego state is wrong or whatever it is. We are not saying that. But some ego states may be functional in certain settings, and certain ego states are dysfunctional also. So that's the reason why we say, Eric Berne says that you must also always think of being in the adult ego state. Come down to adult from parent and go up from child to adult. It's possible. Yes, it is possible. Only thing is your awareness and consciousness in handling transactions. So this slide explains the focus and how it appears in our work relationships, each ego state, what I mean, and what is the best use. So, for example, all of a sudden, you are experiencing a parent ego state. So when you're talking with your subordinates or somebody, the focus is that you talk about rules, you talk about authority, you talk about what you call, if you're for nurturing, you take care of protecting your own subordinates and all. That's the focus. It can be too critical or maybe caretaking. Now, how it appears, how others can recognize that kind of an ego states coming in at the given point of time. And that's called how it appears. Say, for example, you're trying to advise, you're trying to correct the subordinates or others. So this is what we are supposed to do. This is not what we are supposed to do. I'm giving you an advice here, or if you come to me, I'll give you further advice or whatever. And then nurturing. Suppose the problem comes, whenever there's a problem that comes and floats up, and when your subordinate seems to be agitated, you say, no, don't worry, let's take care of that, and let's sit together and solve. This is called nurturing. This is how it appears in a work relationship scenarios. So where is the best use? Suppose if parent ego state is functioning, it's best helpful in coaching, meaning that you take care of the subordinates, training, needs, and guiding or whatever. And then complaints. For example, something going wrong and rules are not actually followed by the subordinates or other team members. You can think of showing the rules, regulations. This is called complaints. That's about parent. Either it can be nurturing or a critical. Let's look at the adult ego state, most ideal state.
So the focus is you don't take any mental excursion. You talk about facts, you talk about logic, you talk about solutions. You always concentrate on facts, figures, logic, solutions. No problems, no over amplification of the problems, no emotions, whatever. So how it appears in a work leadership climate, it appears like this. You do a calm analysis without any agitation, without any emotional overtones. You start questioning things in order to seek some clarity. You always are data driven because it's facts. That's how it appears. That means you are in a perfect adult ego state. So the best use here, it's a most ideal state, what we have said. It's the best, ego state which can be exhibited. I mean to say, which can be taken in. So that's what we call say it helps you in decision making. It helps you in conflict resolution. Most of the problems, as we have already said, is human relations, and all these things can get corrected because you're talking only about data, right? Data driven, very calm analysis, raise questions, seek answers. You're completely logical. You're completely solution oriented. You're completely facts, completely surrounded with facts. No fiction, nothing, no criticisms. So that's adult. Let's look at the child. Here is a little problem. Child ego state, I've already told you, it's a curious child, and what do you call? It's something like uncensored. Sometimes natural child, adapted child, or sometimes rebellious child as well. So here comes the focus is like this: emotions, because children are always emotional, right? Now, emotions take the front seat when compared to that of logic and creative. They have to be, they try different things. Especially we find, when you think of doing things differently, that's creative. And sometimes curious also. Very anxiously waiting for the solution, something like that. So how it appears? It appears in the work-related climates, like enthusiasm, that's called curiosity. And sometimes you're defensive. You can't be logical because unnecessarily you want to protect yourself. Defense, all of a sudden, defense, because children will be like that now because they can't give the answers. They keep silent. So our behavior when you're in a child ego state becomes defensiveness. And that results in a not so good scenario, right? And playfulness. See, instead of instead of doing the things straight away with time and effort and all, you will be playful. Playfulness. That means you do something, out of curiosity, whatever, and that may hurt the others also. So how it is it okay or not in an organization setting? Yes, of course. When you are innovative, when you want to give a team the energy, sometimes this enthusiasm, this playfulness helps to ease the tensions and all that. Sometimes this kind of curiosity, enthusiasm helps. So that's why I tell you that it is no ego state is bad or good, but as long as it is functional, it is fine. But Eric Berne says that either parent or child will have definite side effects. So you need to correct yourself. If you experience that you are experiencing a child ego state, please come on to adult. If you experience that, experience the parent ego state, either it can be too much nurturing or too much critical, and he suggests that you are supposed to jump into adult ego state immediately. So in most of the organizations, adult to adult communication is almost always the most effective. Please be careful if you're conscious of your ego state. It's quite natural. There's nothing afraid about it, but you should be extra cautious about experiencing these ego states. And sometimes you can guess that something going wrong. Your communication climate
will definitely be getting disturbed, and that's why you are supposed to be conscious. Okay, given that understanding, I do not know how many of you have filled the questionnaire I have given it to you, just for fun and purpose. You would have identified by this time, I think those who have done it seriously, you might have identified your ego states, like or you are nurturing parent, a critical parent, or a child, a rebellious child, or an adult, or whatever it is. I shall leave it to you for your own analysis, because that's an interesting exercise where you can identify your ego state. This is on an average ego state, because once the situations differ, environments differ, the what you call the relationship climates differ. Normally, your ego states also differ, and you can shift from parent to adult, adult to child, and all that. It's a live, because the live dramas. When we talk about live drama, there are situations where you necessarily think in terms of people around you. So that's how it happens. But in general, when it talks about personality structure, please be taking care of your ego states. You should be adult, not too much of a parent, or not too much of a child. Okay, given that, let's now get into another interesting analysis. That's on transactions. Wait, the title of the talk itself and the title of the book itself is called Transaction Analysis by Eric Berne. I've already told you that transaction is just a basic unit of communication, where somebody initiates, others respond. So let's see. One person sends a message, and others simply responds. This is stimulus response scenarios, what we call it. And now, the nature of this response determines whether the communication is smooth, confusing, or conflict ridden. Again, please note, the response is based on the stimulus minded. So once anybody who is initiating a communication, a conversation for that matter, should be conscious of presenting logically their idea so that others can respond logically also. It's a big game played, and you don't have to emphasize. All of us are most of the time getting locked up in these psychological games. It's for fun, it is fine. For example, you exchange satirical comments here and there. It's fine. It's not a friendly scenarios we are talking about in a strict organizational climate with the protocols. So, and the work to be done, and the communication should be as smooth as possible. If the carpet of communication is disturbing, all of us will get into anxiety neurosis, and then we get lost. So that's what it means. So everybody need to take some responsibility. Let's examine how the transactions take place. And Eric Berne classifies 3 types of transactions: complementary, crossed, and ulterior. As we have already noted here, as you might be noticing from my slide, a tick mark is given for complementary. An into mark, crossed mark is given for crossed. And ulterior is a very bad thing, like hidden psychological messages and games. That should never happen, as a matter of fact. Let's examine with examples. Let's look at what is complementary. The response from expected ego state will be a very, very smooth flow. We shall see with the help of example. Crossed, as the name implies, unexpected ego states clash, because whenever you talk about, say, for example, X and Y are involved. So when 2 people are involved, how many ego states are clashing each other? How many ego states? X has got PAC, parent adult child. Y also has parent adult child, PAC. So 6 ego states are clashing, my dear friends. PAC on X, PAC on Y. So let's examine how these things work out in the process of communication. In complementary transactions, as I've already noted, I mean, the
title itself is self-explanatory, right? Complementary, complementing each other. There's no need at all to have communication ambiguity, some undercurrents happening, no satires, open communication. See, the response comes from the expected ego state. Communication flows very smoothly. In order to have the response as expected by you, you need to initiate the communication from a correct ego state. That's what we have said already, that you are supposed to be from the adult ego state. Always be conscious that you are in an adult ego state. You talk about facts, logic, being present. Don't take mental excursions, unnecessary satires. All these things are not necessary at all. We are not in a friendly conversation in an unofficial picnic spots. Sorry, we are in a formal organizational settings. So let us examine this example. Manager of an audit department initiates a communication to his subordinate employee. Could you send the updated report by 4 p.m.? See, could you send the updated report by 4 p.m.? How clear he is. Could you send? Employee response from the audit department. Employee response. He says, yes, I will complete it before the deadline. Deadline is 4 p.m. See this, this is a complementary transaction, mind you. Manager is in an adult ego state, and employee response also is an adult ego state. See, stimulus matters, and response also matters here. So if the stimulus is fine, response we can also be fine. So now the result would be it's a mutual understanding, clear, communication without any what you call kickbacks here at the no mischief on sentences, whatever. So the conversation moves forward constructively. The second question, second answer, and the conversation between the manager and employee will go smooth. That's called complementary transaction. This is how it means. What it means here. If you look at X on the left side and Y on the each diagram on say PSC on X and PSC on Y. Here stimulus response from adult to adult ego state. This is a complementary transaction. Complementary transaction is the one in which the transactions transactional vectors, meaning crossed lines, are parallel. Is a parallel, and each ego state is addressed addressed from those parallel lines here, and a stimulus and response. Again, you may ask me, the second diagram talks about parent-child. Here also no cross, because the boss takes a stand to instruct, can you send me the report by 4? So he is not critical parent. He is not again a too much nurturing parent. He's a natural parent, that's all. He's asking. That's why it is a parent. It can be parent-child or adult-adult. Anything you can apply. But in both the cases, there is no cross of lines. Am I clear what I'm saying? You can say it is adult to adult, or you can simply say, as a boss, he is suggesting that deadline is 4 o'clock, please send. And the subordinate is childlike, obliging child, adapted child. Response, yes, sir, I will be there with 4 o'clock. With the report, finish 4 o'clock. So this is, it can be adult or parent-child, does not matter, but there's no cross. There's no cross. That's what it means. Okay, next about crossed transactions, exactly opposite of what complementary transactions are. So the cross transactions, the response comes from unexpected ego state, and the communication becomes absolutely down, and it causes conflicts, anxiety, quarrelsome atmospheres. All things happen. Let's examine same department, adult, accounts department, whatever it is. As an example, I just take manager. See the initiation. Please
review the draft again. So he's just asked, okay, there's no twist at all. There may be some, I don't know, there may be some problems here and there. So your data is not speaks of clarity. So please review the data again. That is what we call adult. Okay, the manager is assuming an adult ego state, and there is no twist at all. Please examine. There is no twist at all. There is no satire at all. He is requesting, please review the data again. That's it. Look at the response come from the child. Why do you always doubt my work? Why do you always doubt my work? See this childish reply. So this is what we call complaining child, or whatever you call it, child ego state. So the manager did not expect this answer. That's why we said unexpected ego state. Response comes from unexpected ego state. The employee would have told, yes, sir, I will be there, review, and again, we'll give the final draft. Can be done, right? So here comes the lines cross, and it results in tension. See, manager of audit getting disturbed. A lot of tension is mine. Why this person is, responding like this? Is it a misunderstanding? Manager thinks that am I branding this individual differently? Is the employee thinking like that? There's a lot of misunderstanding, and though there may not be, on the face of it, there may not be any conflict, but definitely there is a potential conflict. Potential conflict will follow, because if the employee, responds like this, he is touching the other ego state of that boss manager. You get irritated, right? It's after all human to human transactions. So what may happen? An intelligent manager stays there as an adult, again requests, in order that the smooth flow can be expected. So this is how it means, how it goes also. See, this is what actually cross transaction is. Look at here. Another example. What time do you have? I'll just give you a file. Okay, some a work will be given to you. How much time it takes for you? That's a question. Boss is asking, a manager is asking. Look at the response. He is just asking, I'm giving you work. What time do you have to work on this? Okay, so he replies, there is a clock on the wall. Why don't you figure it out yourself? See this response. See this response. This is a critical parent response. The manager is an adult, and he is approaching the adult of the employee, but the subordinate or the employee takes a critical parent ego state and responding. Please note these two lines get crossed, because manager get irritated. Definitely, but definitely, if you were to be on the manager's role, for example, how do you react? Tell me. So quite natural. So that's how it goes. It should the employee should have been staying in the adult ego state and might be replying that, yes, sir, it takes 45 minutes for me, 1 hour for me to complete the task, and I'll give it to you. So why you say, no, on your head there is a clock and you see and figure it out? Why should you ask me? This kind of unnecessary extended conversations result in cross transaction, my dear friends. Ulterior is further degrading the communication formats. So let's look at what it means. The two simultaneous messages
undercut each other. They're called ulterior transactions. Surface dialogue is something. Under the surface is the exact meaning. There's a hidden message in it. So this is again satirical comments and all that. You are masters, human beings are masters in cutting and undercutting others. Ulterior transactions. Two simultaneous messages, one spoken openly, one operating beneath the surface. It seems that you are spelling it out very openly, but there is a subtle message happening and there is an undercurrent beneath. Let's examine. Overt, social. Overt means there is no filters, etc. Straight talk. The surface message. What is actually said out loud, especially in verbal communications, I'm saying. Even if the email, even digital communications also, even if your email or WhatsApp message, whatever it is, also can be twisted. Let's look at this overt social message. Manager says, are you busy this evening? What does it mean for you? For example, if your manager asks you, are you busy in this evening? Is it an yes or no answer or something you look at? The covert psychological is that the hidden message, that the real expectation being communicated here is the impact, that implied meaning is, I expect you to stay late and finish the work. This is the hidden meaning. Can the subordinate understand this straight away or understand this hidden meaning? Are you busy this evening? Instead of these ulterior transactions having twisted meanings, it can be multiple meanings, and the other person can derive the meaning in a different perspective. So instead of that, these ulterior messages, which can definitely create a sort of a confusion, and it results in passive aggression also. Why don't the manager says, I have a little work, can you finish it before you leave? So this is it's a straight request. So this kind of hidden tensions need be avoided. And I'm just giving you only a simple example here. There can be n+1 number of twisted messages. Surface is something, and the under the surface hidden message is something else. No, you are the best person on the face of earth. Suppose that my comment goes like this, an extremely exclamatory statement. I mean, I'm to say appreciating statement. You can understand. So there is something going wrong when my manager is doing like this. This extraordinary statement means that there is something which I never seen such a beautiful person. The body language also explains that there is an ulterior transaction happening. Please note what it means. Overt message is one, and covert message is something else. Overt is social, which is visibly seen, but covert is psychological. There's an undercurrent. The other person feels it, and that absolutely derails the communication pattern. This is how it goes. All these are cross transactions. Again, I repeat this simple example here. Look at this stimulus response. Overt adult, a parent in a domestic setting, is asking, where have you hidden the can opener? Straight. Where have you hidden the can opener? అంటే ఏమడుగుతున్నా అంటే నువ్వు ఎక్కడ దాచావు అంటున్నా. ఇక్కడ పెట్టేవంటే ఆన్సర్ బాగుంటుంది. అంటే డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఎక్కడ దాచావు, దాచడం ఏంటి ఎవరికి కనిపించకుండా దాచడం అని అర్థం. అంటే అడల్ట్ గానే ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ లో కనిపిస్తుంది యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. కొవర్ట్ ఏంటి, ఏం అడుగుతున్నాడు, పేరెంట్ ని చైల్డ్ అడుగుతున్నట్టు అనమాట. ఓవర్ట్ గా మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఊరికే స్ట్రేట్ క్వశ్చనే కదా, అడల్ట్ టు అడల్ట్ అనిపిస్తుంది. కానీ కొవర్ట్ అంటే ఏమడుగుతున్నా అంటే పేరెంట్ టు చైల్డ్.
అంటే పేరెంట్ చైల్డ్ అంటే క్రిటికల్ కానీ నర్చరింగ్ కానీ కదా, మోస్ట్లీ క్రిటికల్. ఇక్కడ అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ ఎక్కడ పెట్టావు ఏంటి చెప్పు అన్నట్టుగా కదా. సో పేరెంట్ చైల్డ్ ఏముందంటే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ సింపుల్ జంటిల్ క్రిటిసిజం అనమాట ఆఫ్ బీయింగ్ డిసార్గనైజ్డ్. ఎక్కడ వస్తువులు అక్కడ పెట్టా, ఎక్కడ దాచే ఉంటే అర్థం ఏంటి, నువ్వు ఎప్పుడు సరిగ్గా ఉండవు అని ఆర్గనైజ్ చేయమని అర్థం. నెక్స్ట్ రెస్పాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీరు అడిగిన ఫస్ట్ ఓవర్ట్ అడల్ట్ నుంచి అయితే ఓవర్ట్ అడల్ట్ గా సమాధానం రావచ్చు. అవతల వ్యక్తి ఎలా సమాధానం చెప్పొచ్చు? అడల్ట్ గా ఉంటే ఓకే, ఐ హైడ్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ టు ద స్పూన్, అంటే స్పూన్స్ పక్కన దాచాను అనొచ్చు. కానీ ఈ దాచడం అనేది ఓవర్ యాంప్లిఫై అయింది అనుకోండి, కొవర్ట్ చైల్డ్ అవతల పర్సన్ లో వస్తుంది, చైల్డ్ టు పేరెంట్ వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు అవతల కాన్వర్సేషన్ ఎలా ఉంటుంది? యు ఆర్ ఆల్వేస్ క్రిటిసైజింగ్ మీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే యు ఆర్ డిసార్గనైజ్డ్ అన్న స్టేట్మెంట్ నుంచి యు ఆల్వేస్ క్రిటిసైజ్ మీ అన్న రెస్పాన్స్ వచ్చింది. లుక్ ఎట్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. చూడండి ఎన్ని మల్టిపుల్. ఇక్కడ సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో మీకు స్లైడ్స్ లో కనిపిస్తుంది. క్రాస్ క్రిస్ క్రాస్, క్రాస్ క్రిస్ క్రాస్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అల్టీరియర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎవరు ఎలాంటి అర్థం తీసుకుంటారన్నది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన కాన్వర్సేషన్స్, వెర్బల్ కాన్వర్సేషన్స్ తో పాటు మన నాన్ వెర్బల్ జెస్చర్స్ కూడా దట్ హెల్ప్ ఆర్ హార్మ్ ది రిలేషన్షిప్, సారీ కమ్యూనికేషన్ క్లైమేట్ అనమాట. ఇలా కళ్ళు ఎగరేసి ఎక్కడ దాచావు నువ్వు అన్నావు అనుకోండి, అది ఎక్కడ పెట్టావని అర్థం రాదు. యు ఆర్ ద మోస్ట్ అన్ఆర్గనైజ్డ్, ఎప్పుడు పనికిరావు నువ్వు అన్నట్టు ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఆన్ ది వెరీ ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ ఎవరి ఇంటర్ప్రిటేషన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అందుకనే ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే ట్రాన్సాక్షన్స్ డిలే అవుతాయని దానికి అది కారణం. అంటే మనం ఎందుకు అన్ఆర్గనైజ్డ్ కమ్యూనికేషన్స్ వస్తాయంటే మనం షిఫ్ట్ అయిపోతాం పేరెంట్ అడల్ట్ చైల్డ్ అలా. ఎరిక్ బెర్న్ ఏమంటారంటే మీరు అడల్ట్ ఈగో స్టేట్ లో ఉండంటే, ఒకవేళ పేరెంట్ ఈగో స్టేట్ క్రిటికల్ నర్చరింగ్ అయినా సరే, సీ దట్ యూ కమ్ ఆన్ టు అడల్ట్ ఈగో స్టేట్. అంటే మనం అడల్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, మన చిల్డ్రన్తో మాట్లాడడం ఎలాగా అవి మాట్లాడట్లేదు మనం. ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్లైమేట్ కి సంబంధించి కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్స్ ఎంత కాన్షియస్ గా ఉండాలి. సో యూ షుడ్ బి కమింగ్ ఆన్ టు అడల్ట్ ఈగో స్టేట్ అండ్ ఈదర్ చైల్డ్ ఈగో స్టేట్ లో ఉన్నా అంటే మనకి అలా వస్తాయన్నమాట, మేనిఫెస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఇమోషనల్, వీఆర్ పార్ట్లీ రేషనల్ పార్ట్లీ ఇమోషనల్ అనమాట. ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు అలాగే ఉంటుంది, అదే తప్పేం కాదు. బట్ మనం డిలేల్ అవ్వకూడదు కదా అంటున్నాం. అంటే కాన్వర్సేషన్స్ కాన్షియస్ గా అట్ట పెట్టుకోవాలి మనం. ఒక పర్పస్ కోసం గోల్ ఓరియంటెడ్ బిహేవియర్ లో మనం కార్పొరేట్ లో ఉంటా ఉండేది. ఎక్స్ ఇండస్ట్రీ అవునండి, వై ఇండస్ట్రీ అవునండి, జెడ్ ఇండస్ట్రీ అవునండి, ఏదైనా ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. అదే ఆఫ్ కోర్స్ డొమెస్టిక్ సెట్టింగ్ లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ అనమాట. మీరు ఆ ఈగో స్టేట్స్ కాన్షియస్ గా లేకపోతే ఇవన్నీ గందరగోళ వాతావరణం వస్తాయి. ఇస్ ఇట్ ఓకే సార్? నౌ I just pause for a minute to have your feedback quick. Right. Sir, this is Bharat. So these transactions, what I understand is this depend on the earlier transactions which the employee and the manager are having in the organization. Yes, It is sir, not sir. It's a it is not continuous a thing, sir. straight away interpretation. The interpretation is based on the previous transactions between the two individuals. Exactly, sir. You take your own understanding on your boss. I mean, like that, and over a period of time, it happens like that. So you brand individuals like X is like this, Y is like this, and all, and you assume that, and that's why you can't be sometimes adult egos in adult ego state. All of a sudden, your ego state drops from parent to child. As you have just now said, do you recollect the earlier transaction? Last evening, he said like this. Now he's speaking like a gentleman. Why should I be a gentleman like? And this is all, that's why it is called games people play. Games people play. See, it's not, our intention is not to play games, sir. Our intention is to be projecting ourselves in a hygienic work environment. So when I say this, I'm not talking about only an employee. I'm talking about bosses also. I'm not bothered whether X is a boss or a subordinate. X is X as a human being, as a human resource in an organization. Whatever roles you play, please be conscious that you have ego states. So you
try to be there in an adult ego state, managing your emotions. So that you can initiate a lovely transaction. And it applies to everybody for that matter. I mean, designations does not matter. Transactions matter a lot. After all of us are working for a common purpose. We are in the organizational setting, maybe in a domestic setting. For example, wife-husband relationships, conversations, in social settings, in neighborhood. So when these are all the things happening. So the basic human nature is such that we are being influenced. So if you are conscious of that, and again, you cannot the brand. You ask that fellow, not me. No, that's of course anybody's question mark. But still, if you want to master your conversations consciously, the theory suggests that please be conscious of your ego states and always try to entertain complementary transactions, not crossed, not ulterior. Because there's a purpose getting lost, sir. There's a purpose getting lost. So if you start playing games, where can there be a complete transaction? Even if it's the life events or in organization events also. He suggests, because of the complexity today in most of the organization settings, even domestic settings also, even in social settings as well, it's very, very difficult for us to answer those questions. So that's the reason why a little mastery, an insight into this theory help us to refine ourselves. So that's what it means. Is it fine, sir? Yes, sir, understood. So even, I mean, from the initial conversation itself, we should be trying to bring the complementary conversations. Oh yeah, yes, sir. Yes, sir. Even today, for example, yesterday is something going wrong. Today, you just yourself correct it. That's what Eric Berne says. So let's avoid unnecessary conversational tensions. Yeah. Although the idea is that what you have mentioned in the earlier slide, the organization, in an organization setup, we should be maintaining the adult to adult conversation. Absolutely, sir. But I mean, everyone may not be behaving as an adult. So in that case, we should be going ahead with the complementary transactions. Yes, sir. So if some employee is behaving like a child, the boss or even the other employee can be a parent in that case and maintain that complementary instead of being a cross transactions. Yes, sir. Yes, absolutely, absolutely true. But then again, Eric Berne always says again in his theory that our adult ego state very often get contaminated either by parent or adult. Please take note of that. So because you can't be totally perfect, as you have said, sir, just now, as you have said. So my transactions depend mostly on the yesterday's happening, sir. Why should you blame me? Blame the other person, like that. Anybody's question, even if I am, I got caught up in the scenario, same things happen. After all, I'm not a superhuman. I'm only a human being. So the question is, there's a lot of friction always there is a lot of friction. So if you want to master the conversations very consciously, Eric Berne says, please be there on the adult ego state and see that complementary transactions happen. We are for a common goal-oriented purpose. Same thing should happen in domestic setting, even in social setting, more so in organizational settings. That's what he says. So given that understanding, I'm just getting into one more before we conclude that. Talking about life positions. Basically, our psychological attitudes over a period of time. When you engage yourself in domestic transactions and social transactions, organizational transactions, we form different types of attitudes about ourselves as well as others over a period of time. So these are called life positions. అంటే మనందరికీ హ్యాపన్ అవుతుంది ఇది చూద్దాం 4 life positions ఉంటాయి. ఐఎమ్ ఓకే, యు ఆర్ ఓకే. నేను బాగున్నాను, మీరు బాగున్నారు, ఫంటాస్టిక్ అని. దాని మేనిఫెస్టేషన్స్ అనేది కొంచెం డీటెయిల్గా చూద్దాం.
రెండోది ఐఎమ్ ఓకే, యు ఆర్ నాట్ ఓకే. నేను బాగున్నాను బాబు, నేను బాగున్నాను, కానీ మీరే సరిగ్గా లేరు అని అంటే మీరు సుపీరియారిటీలో వస్తారన్నమాట. చూద్దాం దాని అనాలిసిస్. మూడోది ఐఎమ్ నాట్ ఓకే, యు ఆర్ ఓకే. మీకేం బాబు, మీరు బాగానే ఉంటారు, మాదే పెద్ద ప్రాబ్లం నాకు. అది ఇన్ఫీరియారిటీ అని. సో నాలుగోది ఐఎమ్ నాట్ ఓకే, యు ఆర్ నాట్ ఓకే. బాబు నీ పరిస్థితి బాగుండలేదు, నా పరిస్థితి బాగుండలేదు, ఏది ఎలా జరిగితే ఎలా జరుగుతుందని ఫిలాసఫీ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. దానికోసం కాదు కదా మన ఆర్గనైజేషన్స్ లో మనం ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ పాయింట్ లో ఉన్నది. మీరు అంటే అంత సినిక్గా మాట్లాడితే ఎలా విడ్రా అయిపోతారా? అంటే మీరు డెసిషన్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండదా? దెర్ కెన్ బి బాస్ ఆర్ సబార్డినేట్ వాట్ ఎవర్. ఓ టీమ్ ఎఫర్ట్ లోకి వెళ్ళాలి కదా. ఇప్పుడు ఇది లైఫ్ సినారియోస్ కూడా ఉంటుందండి. అంటే పార్ట్నర్షిప్ లైక్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి పార్ట్నర్షిప్. ఏ లైఫ్ పొజిషన్ మీరు ఐడియల్ అనుకుంటున్నారు? ఐఎమ్ ఓకే, యువర్ ఓకేనా? ఐఎమ్ ఓకే, యువర్ నాట్ ఓకే అంటే బ్లేమింగ్ అదర్స్ అనమాట. థర్డ్ ఐఎమ్ నాట్ ఓకే, బాబు నన్నే అనాలి, మీరంతా బాగానే ఉంటారు అంటే అది యువర్ ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఓకే, యువర్ బ్లేమింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్ వాట్ ఎవర్. అండ్ ఫోర్త్ ఎక్స్ప్లోజివ్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఓకే, యువర్ నాట్ ఓకే. ఈ లైఫ్ పొజిషన్ ఉన్నవాడు క్రైసిస్ లో ఉంటారంతే. అంటే సినిక్స్ అయిపోతారంతే. అంటే నాదేం లేదు, నీదేం లేదు, నువ్వేం నాకు హెల్ప్ చేయగల, నేనే నీకు హెల్ప్ చేయాలి, బికాస్ వేర్ హెల్ప్లెస్ అని. ఈ సినారియోస్ కొంచెం జాగ్రత్త ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి మనం క్లోజ్ చేద్దామండి. వన్ మోర్ ఐడియా. Is it okay, sir, for us? Another 15-20 minutes is fine for us to have a clear understanding. Sure, sir. Yes, sir. Is it fine? Yes, sir. Okay. Sridhar Garu, can you guide me on that, and I'll just take care and complete this analysis in a little while from now. Okay, let's take this. I'm okay, you're okay. The healthiest life position to set. అంటే మనం అలా వచ్చేస్తుందండి జీవన స్థాయి అన్నమాట. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నా పొజిషన్ బాగుంది, మీ పొజిషన్ బాగుంది అంటే మనము ఎంత ఆనెస్ట్గా హెల్దీ రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామంటే ఈ స్టేజ్లో ఉంటాయి. ఐఎమ్ ఓకే, యువర్ ఓకే. అది డొమెస్టిక్ అవ్వచ్చు, సోషల్ సెట్టింగ్ అవ్వచ్చు, ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్ అవ్వచ్చు. మనం ఎక్కువ ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్ మాట్లాడతాం, ఎందుకంటే 8 to 10 hours 12 hours ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్లో ఉంటాం కాబట్టి అక్కడ ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మనకి డొమెస్టిక్ సెట్టింగ్ అనుకోండి, ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రాబ్లం రాదు, అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ చిల్డ్రన్ మధ్యలో ఉంటాయి. సో ది హెల్దియెస్ట్ అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ వ్యక్తికి సెల్ఫ్ వర్త్ ఉంటుంది, జెన్యూన్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్ ఉంటుంది, ఓపెన్ కోఆపరేటివ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, ఎక్కడ క్రాస్ ఉండదు, కొలాబరేటివ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి, అండ్ దే ఆర్ బిల్ట్ ఆన్ ట్రస్ట్ అలా అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లైఫ్ పొజిషన్స్ రిఫ్లెక్ట్ ఏ సినారియో ఎలా ఉంటుందో, మేనేజర్ సేస్ లెట్ us review the issue together and find a better solution. అంటే మిమ్మల్ని నేను కాంఫిడెన్స్లో తీసుకుంటున్నాను, నన్ను నేను ట్రస్ట్ చేస్తున్నాను, నా కాంపిటెన్స్ గురించి నాకేమీ ఇది లేదు, మీ కాంపిటెన్స్ గురించి నాకేం డౌట్స్ లేవు. సో బోత్ ఇండివిజువల్స్ యూనో యాక్చువల్లీ మనకి అండర్ కరెంట్ మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది, బోత్ ఇండివిజువల్స్ ట్రీటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్. నేను నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్తో సెల్ఫ్ వర్త్తో మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, మిమ్మల్ని డిస్రెస్పెక్ట్ చేయలేదు, మీ కాంట్రిబ్యూషన్ నేను అడుగుతున్నా, ఈక్వల్గా ఉంది. అడల్ట్ టు అడల్ట్ అన్నమాట ఇది. ఐఎమ్ ఓకే, యువర్ ఓకే లైఫ్ పొజిషన్, జీవన స్థాయిలు అంటారు. అలా ఉన్నట్టయితే లైఫ్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ సినారియోస్ కానీ ఐఎమ్ ఓకే, యు ఆర్ నాట్ ఓకే. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేనంతా కరెక్ట్గానే ఉన్నా, నువ్వే అన్ని తప్పులు చేస్తున్నావు, నువ్వే కరెక్ట్గా లేవు అనేటటువంటి ధోరణి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే సుపీరియారిటీ కంట్రోల్ వస్తుంది. అక్కడ మీరు క్రిటికల్ పేరెంట్ ఎక్కువ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతారు కరెక్ట్ చేయడానికి, ఎందుకంటే మీరు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు, అదర్స్ని కరెక్ట్గా లేరనుకుంటారు. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సుపీరియారిటీ కంట్రోల్ యాటిట్యూడ్స్లో టెండెన్సీ టు జడ్జ్ ఆర్ క్రిటిసైజ్ అదర్స్. క్రిటికల్ పేరెంట్ ఫీల్స్ సుపీరియర్, నువ్వా నేనా ఇక్కడ చెప్పాల్సింది, మోర్ క్యాపబుల్, మీకంటే నాకు ఎక్కువ తెలుసా. అథారిటేరియన్ అంటే పార్టిసిపేటివ్ ఉండదు, నేను చెప్తున్నాను వినాలి, చాలా కంట్రోలింగ్ బిహేవియర్. డిఫికల్టీ ఇన్ ట్రస్టింగ్ ఆర్ డెలిగేటింగ్, అంతా నా మీద చేస్తాను, మీకు తెలియదు కదా నేను డెలిగేట్ చేయను. మీకు తెలిసే ఉంటుంది డెలిగేషన్ అంటే ఐ కెనాట్ హ్యావ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆన్ మై హెడ్ అండ్ ఐ సే ఐఎమ్ ఓవర్ వర్క్
అంటే దట్స్ అంతకన్నా ఫులిష్ ఎక్సర్సైజ్ ఏం లేదన్న. యూ ఫెయిల్ టు డెలిగేట్. ఒక జోక్ చెప్తారు నార్మల్లీ, అంటే డెలిగేషన్ మీద. మీ అందరూ ఆర్గనైజేషన్ కాంటెక్స్ట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి, ఒక పెద్ద బంగ్లాలో పెద్ద ఒక ఒక ఆసాం ఉంటాడు. అక్కడ ఆయనకి ఒక పెద్ద డాగ్ ఉంటుంది. పైన గేట్ మీద రాస్తారు అంటే ఏమని, మనకి చూస్తూ ఉంటాం కదా, డాగ్ ఉంది, బివేర్ అని రాస్తారు కదా, బివేర్ ఆఫ్ ది డాగ్ అని ఉంటుంది అక్కడ. అంటే మన గౌకన్ గేట్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోకూడదు, డాగ్ ఉంది కాబట్టి. సో డాగ్ పని డాగ్ చేయలేదా? చిన్న చిన్న శబ్దమైనా ఆసామే బయట నుంచి బిజినెస్ మన బయటకు వచ్చి ఎవరెవరెవరెవరు అని అడుగుతుంటాడు. ఆ కింద ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది, యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ది డాగ్ అండ్ బార్క్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే అర్థం ఏంటి, డాగ్ని ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? అది ఎవరైనా చెక్ చేసి మీకు సిగ్నల్ ఇస్తుంది, అది బార్క్ చేసి. డాగ్ని పెట్టి పోషించుకుని మీరు మీరే అరుస్తూ ఉంటే ఇంకెందుకు అది? సో దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ. అంటే మీరు ఒక 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 పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ లో మీరు అదర్స్ని ఏంటంటే వాళ్ళు ఎందుకు లాభం లేదు నేనే అని చెప్పి వాళ్ళు డెలిగేట్ చేయకుండా ఏమీ అప్పచెప్పకుండా అసలు అంతా ప్రాబ్లం అంటే అది చాలా కష్టం. ఇక్కడ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ద వర్క్ టు బి డన్ ప్రాపర్లీ, యూ షుడ్ లెట్ మీ హ్యాండిల్ ఇట్. బాబు సరిగ్గా పని చేయాలనుకుంటే నేనే చేస్తా, యూ షుడ్ లెట్ మీ హ్యాండిల్ ఇట్. అది సూపర్వైజర్ చెప్తారు. అంటే స్పీకర్ అస్యూమ్స్ ఎవరైతే చెప్తున్నారో మేనేజర్ సుపీరియర్ పర్సనల్ సుపీరియారిటీ అండ్ 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 డిస్మిసెస్ ది అదర్స్ క్యాపబిలిటీ. అరే నీకేం తెలీదు కాబట్టి నేనే చేసుకుంటా, వర్క్ కరెక్ట్ గా జరగాలంటే మన ఆఫీస్లో నేనే చేయాలి, నీకు ఈ పని నీ వల్ల కాదు. ఈ ఐఎమ్ ఓకే యువర్ నాట్ ఓకే ఏంటంటే ఆ నెగటివ్ అటిట్యూడ్. తర్వాత ఎంప్లాయీస్ కోఆపరేషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండదు, వాళ్ళని నరిష్ చేయాలి, హెల్ప్ చేయాలి. థర్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ అన్నమాట. ఇందాక సెకండ్ది ఐఎమ్ ఓకే యువర్ నాట్ ఓకే అన్నాం కదా, ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. ఐఎమ్ నాట్ ఓకే యువర్ ఓకే. ఇన్ఫీరియారిటీ, సెల్ఫ్ డౌట్. సో దిస్ ఇస్ మోస్ట్లీ అంటే సెల్ఫ్ డౌట్ చాలా పెర్సిస్టెంట్ గా ఉంటే ఇలాంటి ఐఎమ్ నాట్ ఓకే యువర్ ఓకే సినారియో తీసుకుంటారు. నా పరిస్థితి బాగుండలేదండి, మీరంతా బాగానే ఉంటారు, ఏమి ఓవర్ రిలయన్స్ ఆన్ అదర్స్ అనమాట. నాకు ఇది ఏం కుదరట్లేదు బాబు, నువ్వే దయచేసి చేసి పెట్టాలి ఇది, అలా అనమాట. అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్అడెక్వసీ, నా వల్ల కాదు, నాకు అర్థం కావట్లేదు, నాదంతా అరబుల్ గా ఉంది నా స్టేట్, సంథింగ్ లైక్ దాట్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఓకే, యు ఆర్ ఓకే. అంటే మనతో పాటు మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకేం బాగుంది, మీ ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుంది, నా ఎన్విరాన్మెంట్ అనే బాగుండలేదు బాబు, గందరగోళంగా ఉన్నా. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ ఏమంటారంటే, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఐ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్స్. నాకు గ్యారంటీ లేదండి, నేను అదర్స్ లాగా ఆ ప్రాజెక్ట్ ని అవన్నీ నేను చేస్తానని నాకేం నమ్మకం లేదు అని అంటున్నాడు ఎంప్లాయీ. సో ఇక్కడ ఏంటి, లో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాం. ఐఎమ్ నాట్ ఓకే సినారియో నుంచి మీ కాన్వర్సేషన్స్ అన్ని అలాగే ఉంటాయి. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేనటువంటి సినారియో నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏదర్ ఇట్ కెన్ బి డిపెండెంట్ చైల్డ్ అయినా అయిపోతారు. చిల్డ్రన్ ఎలా ఉంటారు, నార్మలీ డిపెండెంట్ గా ఉంటారు. మీరేం చెప్పో నాకు తెలీదు, నేను చెప్తే చేస్తా అన్నట్టు. సో ఐఎమ్ నాట్ ఓకే యువర్ ఓకే కూడా అది ఇన్ఫీరియారిటీ వస్తుంది. ఇది ఐడియల్ సినారియోస్. అంటే మన రిలేషన్షిప్ క్లైమేట్స్ స్మూత్ చేసుకుని, ట్రస్ట్ బిల్డప్ చేసుకుని, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫ్రీ సినారియోస్ లో అటెంప్ట్ చేస్తే ఐఎమ్ నాట్ ఓకే యువర్ ఇది ఐఎమ్ ఓకే యువర్ ఓకే, ది సుపీరియర్ పొజిషన్, ఐడియలిస్ట్. ఇది మోస్ట్ హోప్లెస్. ఐఎమ్ నాట్ ఓకే యువర్ నాట్ ఓకే. Helplessness, hopelessness, withdrawal, cynicism completely. Let's leave the things, let it go as it is. Lack of trust, cynicism, withdrawal from important settings, helplessness. And that's a viral, దీనికి others కూడా అంటిస్తాం మన helplessness, hopelessness. So nothing works in the organization. Nobody really care for this. Let's avoid, let's see what best it can happen. So this is what we call మీకు ఏమవుతుందంటే complete disengagement. It reflects deep discouragement and complete disengagement, and it distracts.
the organization. The destructive life position అంటారు, కంప్లీట్లీ డిస్ట్రక్టివ్ లైఫ్ పొజిషన్. ఏంటి మీరు ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఎంటిటీయా కాదా? మీ కో పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు సిగ్నిఫికెంట్ గా మీతో పార్టిసిపేట్ చేయాలా లేదా? యూ టేక్ cynicism attitude as I'm not okay, you're not okay. So this is a very problematic scenario. The ideal thing is this one: I'm okay, you are okay. I just would like to again take a pass and ask you that, are you projecting yourself to which life position? I mean, how you're projecting yourself in the given setting. I'm okay, you're okay, or I'm okay, you're not okay, or I'm not okay, you are okay, or I am not okay, you are not okay. ఎలాంటి జీవన స్థాయిలో మనం ఉన్నాం, ఎలా వెళ్ళాలి అని. ఎందుకంటే మనకి అంత ఈజీనా అని మీరు అడగొచ్చు. అంటే అన్ని కాంప్లెక్సిటీసే ఉంటాయి కదా, డొమెస్టిక్ లో కానీ, సోషల్ సెట్టింగ్స్ లో కానీ, ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్ లో కానీ. ఎప్పుడైతే మనకి చాలా కిక్ బ్యాక్స్, చాలా వరకు మనం ట్రాన్సాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుందో, మన లైఫ్ పొజిషన్స్, జీవన స్థాయిల్లో కూడా మార్పు వస్తాయంటే డైరెక్ట్ బెర్న్. అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ మనము ఐఎమ్ ఓకే, యు ఆర్ ఓకే సినారియోలోనే తీసుకెళ్ళాలి మనం, సినారియో అంతా. అని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. మేనేజ్ యువర్ లిమిటేషన్స్, మేనేజ్ యువర్ థింగ్స్ అండ్ సీ దట్. అంతేగాని యూ షుడ్ నాట్ హెడ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ what do you call, I am not okay, you're not okay life position. Adi completely suicidal, disencouragement, complete disencouragement, disengagement. It's too much of a thing. That's what it means when we talk about life position, transactions and life positions. So the insight here, when we were talking about the life positions, no, అంటే ఇది ఎలా వస్తుంది, ఐఎమ్ ఓకే యువర్ ఓకే ఎలా వస్తుందంటే, బర్న్స్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ హెల్దీ రిలేషన్షిప్స్ ఎక్కడ క్రిస్ అవ్వకుండా అడల్ట్ టు అడల్ట్ రిలేషన్షిప్స్ ప్లాన్ చేసుకుని, అదర్స్ ని కూడా మీరే అడల్ట్ ఈగో స్టేట్కి తీసుకొచ్చేటటువంటి కాంప్లిమెంటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్లాన్ చేయాలి. ట్రాన్సాక్షన్స్ క్రాస్ అవుతుంటాయి, అప్పుడప్పుడు హిడెన్ మీనింగ్స్ తో ఉన్న అల్టీరియర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. దాన్ని సోఫిస్టికేట్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదే, ఇండివిజువల్ అనమాట. సో దట్ మనం యాంగ్జైటీ, న్యూరోసిస్ నుంచి బయటకు వచ్చి హాయిగా వెళ్ళే అవకాశం. అంటే మీరు అడగొచ్చు, ఆదర్శవంతం మారకపోతే మనం ఏం చేస్తాం? డెడ్ ఎండ్ వస్తుంది అట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం. బట్ ఎప్పుడైతే మీరు ఒక మంచి సోఫిస్టికేటెడ్ ఇండివిజువల్స్ లా వస్తారో, ఆటోమేటిక్ గా అదర్స్ కూడా లిటిల్ లేటర్ ఒక క్వశ్చన్ మన ఇద్దరి మధ్యన ఏర్పడుతుంది. సో ప్లీజ్ డూ ఇనిషియేట్ అంటారు. ప్లీజ్ డూ ఇనిషియేట్, ప్లీజ్ బి దే. అంటే ఇక్కడ అడల్ట్ ఈగో స్టేట్ డెఫినెట్ గా ఆయనే చెప్తారు, అడల్ట్ ఈగో స్టేట్ డెఫినెట్ గా కంటామినేట్ అవుతుంది. మన పేరెంట్ ఈగో స్టేట్ అయినా వచ్చేస్తుంటుంది, లేదంటే చైల్డ్ ఈగో స్టేట్ అయినా వచ్చేస్తుంటుంది. అంత జాగ్రత్తగా మాస్టర్ చేస్తేనే అలాంటి ఈగో స్టేట్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆ ఈగో స్టేట్ వస్తుందో, ఆ ఈగో స్టేట్ లో డెఫినెట్లీ కాంప్లిమెంటరీ ట్రాన్సాక్షన్ ఓరియంటెడ్ హెల్దీ రిలేషన్షిప్స్ మనం వస్తాయి. ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చినప్పుడు మీ జీవన స్థాయి కూడా ఐఎమ్ ఓకే యువర్ ఓకే స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు. సో ఆయన 4 స్టెప్స్ చెప్తారు. ఫస్ట్, రికగ్నైజ్ యువర్ స్టేట్ అండ్ బీ దేర్ అండ్ ఐఎమ్ ఓకే యువర్ ఓకే. అవాయిడ్ క్రాస్డ్ లైన్స్, ఇందాక నేను చెప్పినవన్నీ. అలాగే చూస్ అడల్ట్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ build mutual respect. Never ever discount your colleague, your life partner, your anybody for that matter when you are coming into contact with each other. అందరంటే మనము మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మానవుడు కూడా ఒకరు కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటారండి. కాకపోతే ఏంటంటే మనకి కొన్ని డిఫైన్డ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫ్యామిలీ ఉందనుకోండి, యువర్ ఎ ఫాదర్, మనకి ఎల్డర్లీ పేరెంట్స్ ఉంటారు, ఉండకపోవచ్చు. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అయితే మీరు, మీ వైఫ్, మీ చిల్డ్రన్ ఉంటారు. అలా అంటే డిఫైన్డ్ రిలేషన్షిప్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సోషల్ సెట్టింగ్స్ లో అంటే మీరు అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నారనుకోండి, మీ ఫ్లోర్ వరకు మీరు మేబీ లైక్ దట్. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ చూస్ టు ఆపరేట్ అనమాట. సో అలాగే ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్కి వచ్చాం అనుకోండి, ఫ్రెండ్ సర్కిల్, సోషల్ సెట్టింగ్స్ లో, సో అక్కడ ఉంటుంది అనమాట రిలేటెడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, గివ్ అండ్ టేక్ అంతా ఉంటాయి. ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్ లో ఫార్మల్ గా ఉంటాయి రిలేషన్షిప్స్. మనం జాడిక్ రిలేషన్షిప్స్ లో ఉంటాం. లైక్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ బాస్, యువర్ ఓన్ సబార్డినేట్, యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ కాలీగ్. జాడిక్ అంటే 3 రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి, అంటే 3 డైమెన్షనల్ అనమాట. ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ కి బాస్ ఉంటారు, ఎక్స్ కి సబార్డినేట్ ఉంటారు, ఎక్స్ కి కాలీగ్ ఉంటారు. సో ఆ రిలేషన్షిప్ ఫార్మల్ కదా, దట్స్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ స్పెసిఫైడ్
హైరార్కికల్ లెవెల్స్లో ఉంటాయి. సో ఇంత సినారియోలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఎంత కాన్షియస్గా ఉండాలి అన్నది ఆ మాస్టర్ చేసే విధానం కూడా ఆయన చెప్పింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద థియరీ ట్రాన్సాక్షనల్ అనాలిసిస్. Sir, is there any time? Just take 1 more minute to talk on this, if you permit me. Otherwise, we stop here. So, go ahead, sir. We have 10 more minutes. Okay, fine. Sir, this is again a very, very interesting. I'll give you some example. And of course, there's a lot of literature on games people play. If you would like to browse the internet, you find it. There are a lot of games, psychological games. When we say games, it does not mean indoor and outdoor games, what we play. It is completely psychological. What it means, let me give you what are the roles you play here in these psychological games. Games in transactional analysis are getting repetitive, and they may result in unconscious patterns of interaction. We don't even know that you're playing this game like that. And with hidden payoffs. You know what is meant by payoff? Returns. And then always end very badly because it's a game. Unhealthy atmosphere. No rules. Of course, when you talk about indoor, outdoor games, there is a rules, and rules are there, and there's a referee there. And if you make for example, when cricket is going on, somebody crosses the lane and bowls it, and the umpire is there to declare it as a no ball. An extra run will be given to the other party. If something is not possible, then you go for a third umpire, right? The umpire makes this signal. So this kind of rules, regulations, etc. are there even when you are enjoying fun with games. But here, psychological games are free chain games. You can play without any referee. That's funny. This is called Karpman drama triangle. Give you one good example and explain what is persecutor, what is rescuer, what is victim, how the roles get shifted, and your conversations get scripted. I have already told you that we don't have scripted conversations. We don't have scripted conversations, though we are playing drama. All the conversations, you script yourself, mind it. You script yourself. You can't have already scripted. No, your scripts are instantaneously done. That's the problem. If you don't take cognizance of conscious communication patterns, your scripting is so bad, and it results in a big problem. And you end with a problem, not a solution. That's a problem. Yeah, let me tell you how it goes. ఇందాక మనం అనుకున్నామండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లియర్గా తీసుకున్నాం కదా, అది తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి అమ్మాయి ఇందాక మనం లాస్ట్ వీక్ మాట్లాడడం కదండి. ఒక అబ్బాయి, మీ అబ్బాయి +2 స్టేజ్లో గందరగోళ వాతావరణంలో ఫెయిల్యూర్ మార్క్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొచ్చి ఫెయిల్ అయిపోయిన సినారియోలో మీ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, వస్తారు. ఇవన్నీ అంటే పర్టికులర్ గేమ్, సైకలాజికల్ గేమ్. ఇలాగే జరుగుతుందా జరగదా కాదు, నేను చెప్తాను మీకు. యూజువల్లీ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తా, దాన్ని బట్టి యూ కెన్ రిలేట్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, మీ అబ్బాయి మార్క్స్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొచ్చి మీకు చూపిస్తున్నారు, రిజల్ట్ షీట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ ఎవరున్నారు యాక్టర్స్ అంటే, మీరు అంటే సోషియో డ్రామా అనమాట. యాక్టర్స్ అంటే మీరు వేరే అండర్స్టాండింగ్ కాదు, బట్ మీరు పేరెంట్గా మీరు మీ అబ్బాయి. ఇప్పుడు కాన్వర్సేషన్స్ మీ ఇద్దరే జరుగుతాయి కదా, సిచ్యువేషన్ కూడా మీకు హ్యాపెన్ అయింది. ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడుకోవడానికి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు మాట్లాడతాం స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే డాడీ నా మార్క్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది, ఇతను మాట్లాడుతున్నాడు, వాట్ ఎవర్. లేదంటే సింపుల్గా చూపిస్తే పేరెంట్ మాట్లాడతారు. పేరెంట్ ఎలా మాట్లాడవచ్చు? 2 రకాలుగా మనం చెప్పాం కదా.
అంటే పోనేరా పర్వాలేదు, ఏంటి ఇది ఒకటే కాదు మనకి ఎగ్జామినేషన్ అంటే, ఇదే కాదు రే, నెక్స్ట్ సప్లిమెంట్లు ఎప్పుడో చూద్దాం, దాన్ని బట్టి వెళ్దాం, ఊరికే కంగారు పడకంటే కాన్వర్సేషన్ అలా వస్తుంది. అప్పుడు అతను ఏమంటారు, ఆ చాలా బాగుంది అది, నిజమే, కానీ నేను చాలా గిల్టీగా ఉన్నాను, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఎందుకంటే నాకు ఏంటో బాగా చదివాను కానీ రాలేదు. ఇది కాన్వర్సేషన్ జరుగుతాయి. అది పెద్ద ప్రాబ్లం. ఈ లోపున వాళ్ళ మదర్ వస్తారు. ఊరికే అంటే ఊహ కోసం చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ట్రయాంగులర్ అని చెప్పాం కదా, ఎవరెవరు ఉంటారు రోల్స్ అంటే పర్సిక్యూటర్, విక్టిమ్, రెస్క్యూర్. మూడో వ్యక్తి రెస్క్యూర్. చూద్దాం అదే. అంటే బ్యాడ్ గేమ్ లో ఉన్న రూల్స్ ఇది. సో స్మూత్ గేమ్స్ లో మనం ఏం మాట్లాడతాం, జరగచ్చు, స్మూత్ గేమ్స్ జరగదు. అబ్బాయి అవునండి పాపం వాడు మార్నింగ్ నుంచి మీతో మాట్లాడడానికి భయపడుతున్నాడు అని ఆవిడ డైలాగ్స్ ఆవిడ ఉంటాయి. హ్యాపీ ఎండింగ్ అయిపోతుంది. అవును అవును కరెక్టే, వాడు పాపం గిల్టీగా నా దగ్గరికి వచ్చాడులే, పోన్లే మనం టైం అయింది కదా, లంచ్ అరేంజ్ చేసి డిన్నర్ అరేంజ్ చేసి తిందాం హాయిగా అని. అది హ్యాపీ గేమ్, అబ్సల్యూట్లీ హ్యాపీ గేమ్. అలా కాకుండా ఇక్కడ చూద్దాం రోల్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఫాదర్ అసలు అట్ ది పిచ్ ఆఫ్ ది వాయిస్ అరుస్తున్నాడు. అరే నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను, యూఆర్ యూస్లెస్ ఫెలో, నేను ముందే చెప్పాను నీకు మ్యాథమెటిక్స్ వద్దురా, ఈ సబ్జెక్ట్ వద్దు, ఈ గ్రూప్ వద్దు అని చెప్పినా సరే నేను వినలేదు అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు పేరెంట్ రోల్ ఏంటంటే పర్సిక్యూటర్, నిందించేటటువంటి వ్యక్తి. ఆయన కాన్వర్సేషన్స్ అలాగే రాసుకుంటారు, స్క్రిప్ట్ అవుతుంటాయి. యువర్ యూజ్లెస్ ఫెలో, నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను, ఇంతే సంగతి, ఎన్ని డైలాగ్స్ వస్తున్నాయి. ఆయన ఎవరో చెప్తే ఆయన పాకెట్లో రాసుకున్నవి కాదు, స్క్రిప్టెడ్ కాదు, ఇన్స్టెంట్ గా స్క్రిప్ట్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే అతను మార్క్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చి చూపిస్తున్నాడు ఫెయిల్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఇద్దరు రోల్స్ సెట్ అయి ఉన్నాయి, పర్సిక్యూటరు, ఫాదర్. ఎవరిని ఉద్దేశించి నిందిస్తున్నారు, నిందించేటటువంటి, నిందింపబడేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరు, సన్. అతను విక్టిమ్ అన్నమాట. విక్టిమ్ కాన్వర్సేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, రెబిలియన్ గా ఉండవు. సారీ డాడీ, నేను చెప్తున్నాను కదా నాకు ఏదో సమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇదని అంటూ ఉంటారు. సారీ అలా. విక్టిమ్ యొక్క కాన్వర్సేషన్స్ అలా ఉంటాయి, అంటే ఇగ్నైటెడ్ కాన్వర్సేషన్ అన్నమాట. సో ఇతను కూడా డైలాగ్స్ ఏం రాసుకోలేదు, స్క్రిప్ట్ రాసుకోలేదు, అక్కడ ఉన్న సంఘటన బట్టి మాట్లాడుతుంటారు. సో ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది జరుగుతున్నప్పుడు మదర్ వస్తారు. అంటే ఊరికే నేను ఊహాజనిత చిత్రాన్ని మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. మదర్ వస్తారు. ఇది ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్ లో కూడా మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. మదర్ వస్తారు. మదర్ ఏమంటారు, ఎందుకండి అంతలా తిట్టేస్తారేంటి, ఏదో అయిందిరేంటి, ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఏంటి. మదర్ ఏంటి, రెస్క్యూర్ రోల్, రెస్క్యూర్. అతను అంటే ఈ కట్మన్ అండ్ ట్రయాంగిల్ లో 3 రోల్స్ ప్రజెంట్ చేస్తారు. పర్సిక్యూటర్, నిందించేటటువంటి వ్యక్తి, విక్టిమ్, నిందింపబడేటటువంటి వ్యక్తి, రెస్క్యూర్, కాపాడేటటువంటి వ్యక్తి. మదర్ వచ్చి ఆవిడ డైలాగ్స్ మళ్ళీ ఆవిడ ఎక్కడ రాసుకోలేదు, వచ్చి ఆవిడ రోల్ తీసుకున్నారు, రెస్క్యూర్ రోల్ తీసుకున్నారు అనమాట. రెస్క్యూర్ రోల్ తీసుకుని, ఎందుకంటే చిన్నపిల్లాడు ఏమైంది, పెద్ద అంత పెద్ద ఇంటర్మీడియట్ లో అంత పెద్ద ఎందుకు మీరు గొడవ చేస్తారు, ఇదో చెప్తానండి పర్వాలేదు అంటుంటారు. ఆ 3 ప్లే అవుతాయి. అంటే అది అక్కడ ఎండ్ అయిపోతే ఫైన్. బట్ దెన్ ఇప్పుడు మా ఫాదర్ ఏమంటారంటే, అసలు వాణ్ణి కాదు అనాల్సింది, నిన్ను అన్నారు అనుకో, నువ్వు చూసుకోక్కర్లేదా, నాదైతే ఆఫీస్ ఏదో ఎంగేజ్ అయి ఉంటాను, నువ్వు అసలు చూసుకోక్కర్లేదా, ఏమవుతుంది, ఇలా అనమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి రోల్ చేంజ్ అయిపోయాయి. ఫాదర్ పర్సిక్యూటర్ రోల్లోనే ఉన్నారు, ఆయన కాన్వర్సేషన్స్ అలాగే స్క్రిప్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు విక్టిమ్ ఎవరు, విక్టిమ్ ఏమో మదర్. నిన్ను అనాలి, వాడిని కాదు, వాడు సరే నిన్ను అనాలి, నువ్వు సరిగ్గా చూసుకోవటం అంటే ఏంటి. అప్పుడు మదర్ రోల్ ఏంటి, మదర్ విక్టిమ్ అయిపోయారు. మదర్ రోల్ విక్టిమ్. ఆవిడ కాన్వర్సేషన్స్ అక్కడి నుంచి వస్తాయి. మళ్ళీ ఆవిడ స్క్రిప్ట్ చేసుకుంటుంటారు. ఆవిడ కదా నిందిస్తున్నారు, నన్ను అంటారేంటండి, నేను చాలా జాగ్రత్తగానే అక్కడి నుంచి ఆవిడ కాన్వర్సేషన్స్ అలా వస్తాయి. ఈ మధ్యలో సన్ ఉంటారు కదా, సన్ ఎలా అనొచ్చు అంటే, డాడీ మమ్మీని ఎందుకు అంటారు, నాది కదా ప్రాబ్లం, నేను చెప్తున్నాను కదా అంటే. ఈ సన్ రెస్క్యూర్ రోల్ ప్లే చేస్తాడు. అంటే షిఫ్ట్ అవుతుంటాయి, జస్ట్ రోల్స్ గెట్ షిఫ్టెడ్. ఎందుకంటే ఇది ఫిక్స్డ్ కాదు కదా, మన లైవ్ డ్రామాస్ అండి, లైవ్ డ్రామాస్. అది స్టోరీ లైన్ అంటూ ఏమి ఉండదు, సంఘటనలు జరిగిన ఆధారంగా మన స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ నుంచి, మన ట్రాన్సాక్షన్ అనాలిసిస్ లో మనం నేర్చుకున్నటువంటి, ఆయన చెప్పినటువంటి అడల్ట్ ఈగో స్టేట్ లో లేకుండా, అలాగే క్రాస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవన్నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనము
కేర్లెస్గా మనం అందులో కమ్యూనికేషన్ ఫార్మాట్లోకి వెళ్ళిపోతే ఈ గేమ్ ఎండ్ అవుతుంది. పర్సిక్యూటర్ ఉంటుంది, క్రిటిసైజింగ్, బ్లేమింగ్, కంట్రోల్స్, ఆల్వేస్ యువర్ ఫాల్ట్ అంటుంటారు. విక్టిమ్ ఏమంటారంటే ఫీల్స్ హెల్ప్లెస్, చాలా సీక్స్ సింపతి, నన్ను రక్షించండి బాబు అన్నట్టు. నథింగ్ ఎవర్ వర్క్స్ ఫర్ మీ, నా జన్మ అంతే, నా స్టార్స్ అనుకోవాలి అంతేగా నాకు అని అనుకుంటుంటారు. స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది. రెస్క్యూర్ అంటే ఎవరైతే కాపాడుతారో వాళ్ళేంటి, హెల్ప్స్ టు ఫీల్ నీడెడ్, ఎవరికో నా నీడ్ కావాలి కాబట్టి జెన్యున్ కేర్ ఉంది కాబట్టి నేను లెట్ మీ ఫిక్స్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం అని రెస్క్యూర్ రోల్లోకి వస్తారు. ఇది షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. పర్సిక్యూటర్, రెస్క్యూర్, విక్టిమ్, మళ్ళీ అగైన్ ప్రాసిక్యూటర్. ఇప్పుడు తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆవిడ విన్నంతా విని, ఏమండి ఏంటి మీరు ఇంత గందరగోళ పడిపోతున్నారు, మీ ఆఫీస్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అంతా నా మీద, మా ఇద్దరి మీద చూపిస్తున్నారేంటి, నాకు ఇందాక నుంచి చూస్తున్నా, గంట నుంచి మీరు ఏంటి. సో యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే మదర్స్ రోల్ బికమ్ ఎ పర్సిక్యూటర్ రోల్. ఆవిడ స్క్రిప్ట్స్ అంటే అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ స్క్రిప్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి, పర్సిక్యూటర్ స్క్రిప్ట్ నుంచి వస్తారు మదర్. ఇప్పుడు విక్టిమ్ ఎవరు, ఫాదర్. మళ్ళీ రెస్క్యూర్ రోల్ ఎవరు, మళ్ళీ సన్. అప్పుడు సన్ ఏమనొచ్చు, మమ్మీ అనవసరంగా డాడీని ఎందుకంటావు పాపం, ఆఫీస్ దీంట్లో ఏదో చికాకులో ఉన్నారు అని అంటాడు. అంటే ఇప్పుడు రెస్క్యూర్ రోల్ ఎవరిది, సన్. చూసారా షిఫ్ట్ ఎలా అవుతుంది. సో దట్స్ హౌ ది థింగ్స్ గో. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ game, a psychological game. So recognize your role actually, and then step into adult mode. Respect with lot of confidence and honesty, and deliver direct communication. Conversations can never be twisted. అండ్ అది మనకి అంటే రెస్పెక్టఫుల్ గేమ్ అన్నమాట. చాలా అండ్ ఒక్కొక్కప్పుడు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రిఫ్యూజ్ టు ప్లే హౌస్, అంటే మీరు విత్డ్రా అవ్వాలి. లేకపోతే ఏంటిది మొత్తం ఒక ట్రయాంగిల్ ఎక్కడ ఇలా షిఫ్ట్ చేసుకుంటూ పోతుంటారా, అదేమన్నా హెల్దీ గేమా? వెరీ అన్హెల్దీ సినారియో ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. మన ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా ఇలాంటివి సర్వసాధారణంగా చాలా 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 ఉంటాయి. అది మీరు రికగ్నైజ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. అండ్ దట్స్ ది ఎసెన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ అండి. సో విత్ దిస్ ఐ క్లోజ్ అండ్ ఐ ఇన్వైట్ యువర్ రియాక్షన్స్. Good evening, sir. Good evening. Sir, today's discussion, as usual, no words to say. Fantastic. Thank So, you, ma'am. does this hold only for office politics or in everything, even with parents? Everything where there are humans, there are. No, even domestic setting also. You can observe for yourself, actually. Even in our setting here also we play psychological games. So, how conscious, right from childhood, how conscious we should be? How Depends. should we That's train what- ourselves, sir? That's why you are supposed to be in the adult ego state. Don't get excited to get into either nurturing parent ego state or critical parent ego state, unless otherwise somebody comes to you for a consultancy, like, I have a problem, ma'am, please help me. So then you can go either or a nurturing parent ego state, or you can as well comment on the other side, like you say that your mistakes are like this, but it should not be too much critical. So that's how it goes, especially, of course, when we talk about in organization setting, even domestic settings also. Healthy conversations are based on your recognition of your ego state. That's your self analysis as such. So, right from childhood, we need to have this type of mindset, and I think it should be taught since childhood. Yeah, But that's better, no, that's a life skill today.
ఓకే ఓకే అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ సో ఇక్కడ ఈ కన్వర్సేషన్ కాంప్లిమెంటరీ కన్వర్సేషన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో మనకి తెలిసిపోయింది వి రికగ్నైజ్డ్ అవర్ ఈగో స్టేట్ అండ్ వీఆర్ నాట్ అలౌవింగ్ అవర్ సెల్స్ టు ప్లే దేర్ గేమ్స్ సో Yeah. అది మనం కానప్పుడు అదర్ ఐ మీన్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కో ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎనీ వన్ వాళ్ళకి ఏంటి అంటే మండుతూ ఉంటది సో వాళ్ళు మళ్ళీ మన మీద చూపిస్తుంటారు ఎస్పెషల్లీ బాసెస్ సో మనం వాళ్ళ గేమ్ అర్థం చేసుకుని మనం ప్లే చేయకపోయినా వాళ్ళు ఏదో రకంగా దే ఆర్ ఇంపోజింగ్ ది ఈగో స్టేట్స్ సో హౌ తానొప్పక ఆ పద్యం ఉన్నట్టు సో హౌ వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్ అవర్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అవర్ జాబ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ Oh, no, that's why I already told you that you are supposed to manage your ego state first and try to understand what's happening. Don't take any mental excursion. Try to be there. Don't try to diagnose others and try to put others under correction check. Please make yourself that you are totally responsible, because you want to have a peace, right? At the end of the day, don't try to check and try to correct others before you do your homework. అంటే ఒకసారి రెండు సార్లు మీకు హికప్స్ వస్తాయి, తర్వాత నువ్వు ఎంత మంచి వ్యక్తివో అదర్స్కి తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు లిమిట్స్ క్రాస్ చేయలేరు, అలా వస్తుందన్నమాట. అంటే ఇంకా మరీ దారుణంగా ఉన్న వ్యక్తుల్ని దట్ వీ నీడ్ టు, అంటే అంత సాఫిస్టికేటెడ్గా థమ్ సకింగ్ తోటి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడడం అది కాదు, అది అక్కడ రాదు. బట్ అది ఎంత డిప్లొమాటిక్ గా హ్యాండిల్ చేస్తా ఉంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఎస్ సార్, ఎందుకంటే మనం తెలుసుకుని మనం ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అయినా అంటే మనం దాటొద్దు, మన మెంటల్ పీస్ ని డిస్టర్బ్ చేసుకోవద్దని మనం ఉన్నా, కొన్ని విషయాల్లో తగ్గి ఉన్నా, కొన్ని విషయాల్లో అంత ఎన్విరాన్మెంట్ పాజిటివ్ గా ఉన్నా, కొంతమంది జెలస్ ఉంటారు కదా ఎంప్లాయీస్ కానీ అప్పర్ పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు మనల్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు మనం ఎలా డీల్ చేయాలి? వి నీడ్ టు లీవ్ ద జాబ్. అలా కాదు, యు ఆర్ ఓవర్ ఎన్జ్యూమింగ్ థింగ్స్. నువ్వు ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అందరూ నిన్ను చాలా ఇది చేసేస్తారని, ఏదో లెగ్ పుల్లింగ్ చేస్తారని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు నువ్వు? నాకు అర్థం కాదు. మీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమన్నా కూడా అవి చెక్ చేసుకోవడానికి నువ్వు పర్సనాలిటీని సాఫిస్టికేట్ చేసుకుని ప్రయత్నం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న ధోరణిలో చూడాలి. ఎందుకంటే యూ కాంట్ కరెక్ట్ అదర్ పీపుల్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ యూ మాడ్యులేట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ప్రొజెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో దట్స్ హౌ ఇట్ గోస్. ఎస్ సార్, లాస్ట్ థింగ్ చెప్పండి. దిస్ హ్యాపెన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్. నేను నాలానే వెళ్ళాను, నాలాగా ఐ వాజ్ సిన్సియర్, ఐ వాజ్ అప్ టు ద మార్క్. అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, డివిజన్ అయినాక డిపార్ట్మెంట్స్ దే కేమ్ టు నో. అంతవరకు లాస్ట్ మినిట్ వరకు దే వర్ పోకింగ్ మీ అండ్ దే వర్ టార్గెటింగ్ మీ. సో అది ఎలా అయిపోయిందంటే బై గాడ్స్ గ్రేస్ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ చేంజ్ అయిపోయి వాళ్ళు దూరం వెళ్ళిపోయారు. బట్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఐ వాజ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఏమంటారు, కొంతమంది కావాలని పెడతారు కదా సెంటర్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ అన్నట్టు, లేకపోతే ప్రాబ్లం అన్నట్టు క్రియేట్ చేస్తారు కదా. సో ఇట్ వాస్ దేర్. బట్ నేను నాలానే ఉండి, కానీ వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ చేంజ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఏదో అవసరం వచ్చి, ఓకే హేమ ఉంటే ఇలా చేసేది కదా, హేమ ఉంటే ఇలా రానిచ్చేది కాదు కదా, ఇంతవరకు రానిచ్చేది కాదు కదా, ఇంతవరకు అయిపోయేది కదా, ఇక్కడ అప్ టు డేట్ ఫిగర్స్ తో సహా ఏ ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు కదా అన్నారంట. సో ఇట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ దే చేంజ్ ద డివిజన్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, నాట్ ముందు. అదే ఉండుంటే నేను ఇంకా సఫర్ అయ్యేదాన్ని. బై గాడ్స్ గ్రేస్, ఇది మాత్రం గాడ్స్ గ్రేస్ అంటారు. సో అలాంటప్పుడు ఎలా డీల్ చేయాలి? నేనైతే ఒకనొక సమయంలో జాబ్ లీవ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే. సో అలాంటప్పుడు ఎలా డీల్ చేయాలి? దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. అంటే మీరు ఓవర్ అసంప్షన్ తో వెళ్ళొద్దు అంటున్నారు. లైఫ్ సినారియోస్ ఒకలాగా ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని మీరు బాగా ఈ థియరీ యొక్క ఎసెన్స్ అదే. ట్రై టు ఆన్సర్. మీ అడల్ట్ ఈగో స్టేట్ లో ఉండి కాంప్లిమెంటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ వైపే వెళ్తూ మీ స్క్రిప్టింగ్, కాన్వర్సేషన్ స్క్రిప్టింగ్ ఎంత సాఫిస్టికేటెడ్ గా ఉంటే అప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫ్రీ ఎన్వైరన్మెంట్ లోని మీరు ఇన్వైట్ చేయొచ్చు అని. అంటే మీరు అడుగుతారు యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ సరిగ్గా లేకపోతే మన ఏంటంటే నేను అదే క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను. బట్ అంటే ఒక డెడ్ అండ్ సినారియో నువ్వు ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ చేసేస్తున్నావు. సో మనం ఎంతవరకు ఎందుకంటే మనది అది యుద్ధం అమ్మా, తప్పదు అది. యూ నీడ్ టు హ్యావ్. ఎందుకంటే
మన కాంప్లెక్సిటీస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. కాంప్లెక్సిటీస్ పెరుగుతాయి, డొమెస్టిక్ సెట్టింగ్ లో పెరుగుతుంది అండ్ ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్ లో పెరుగుతుంది. సో మనం మాస్టర్ చేయాలి, నాట్ ట్రైంగ్ టు కరెక్ట్ అదర్స్. ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ మాడ్యులేషన్ సెట్ అకార్డింగ్ టు ది గివెన్ సెట్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఇంకా అక్కడ కుదరదు అంటే యూ నీడ్ టు చేంజ్ ది టర్ఫ్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ అల్టిమేట్లీ. బట్ మనము డెడ్ ఎండ్ వరకు తీసుకెళ్తావా, చూద్దాం నువ్వా నేనా చూద్దాం రా అంటే దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. దట్స్ అ బ్యాటిల్, నాట్ అ సైకలాజికల్ గేమ్. మీ దగ్గర ఆర్మ్స్ అండ్ అమ్యునిషన్ రెడీ చేసుకుని న్యూక్లియర్ బాంబ్ వేస్తే ఓకే ఫైన్. న్యూక్లియర్ బాంబ్ వేయడానికి ఇంత గొడవ ఎందుకు, ఇన్ని స్టైల్స్ అండ్ ఇవంతా నేర్చుకోవడం ఎందుకు? డర్టీ గేమ్స్ ప్లే చేస్తూ కూర్చోవచ్చు మనం. దాట్స్ నాట్ ద ఆబ్జెక్టివ్ కదా. ఆర్గనైజేషన్ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది, మనం డిస్టర్బ్ చేసుకుంటాం. అదే అనమాట ఆయన కాన్సెప్ట్. సో ఎంత దీనిగా వెళ్ళాలి. Thank you, sir. Thank you so much. So, starting from the day one or Excuse me, madam. minute one, we need to be so conscious. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. We are running out of time. So, Shiva garu, please give your power response, please. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ శివ గారు, చెప్పండి. సార్ మీ ప్రెజెంటేషన్ చాలా సూపర్గా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. చాలా ఈజీగా క్రిస్ప్గా మొత్తం అంతా సింపుల్గా బాగుంది, చాలా బాగుంది. అండ్ పాయింట్స్ కూడా నాకు చాలా, అంటే నేను టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఇది చూస్తుంటే ఇంకా ఏదో నేర్చుకోవాలి నేను అన్నట్టే ఉన్నాయి. ఇక్కడ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెద్ద ఇష్యూ కాదు సార్. ఇక్కడ మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గురించే మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి మీ టర్ఫ్, మీ స్పెషలైజేషన్ ఏదైనా స్టార్టింగ్ లెవెల్లోనే ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. మేమేంటంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ ఫేస్ చేసి నేర్చుకుని ఇవన్నీ, అంటే మేము స్టార్టింగ్ లెవెల్లోనే టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నప్పుడే కొన్ని ఇలాంటి ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం. అంటే ఇక్కడ యూనివర్సల్ గా ఏమీ ఉండదండి. అంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ టర్ఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది సార్. వర్క్ రిలేటెడ్ క్లైమేట్ ఎక్స్ ఇండస్ట్రీలో ఒకలా ఉంటే వై ఇండస్ట్రీలో ఒకలా ఉంటుంది. బట్ అది న్యూట్రలైజ్ చేస్తూ అసలు మనని మనం ఎలా మాస్టర్ చేసుకోవాలి అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఆయన అది ప్రజెంట్ చేస్తారనమాట. బేసిక్ హ్యూమన్ అప్రోచ్ అనమాట. సో మీరు ఎక్కడైనా సరే ఫిట్టింగ్ గా ఉండడానికి అన్నట్టు, ఎందుకంటే మీరు అంత కాన్షియస్ గా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి అట్లా అనమాట. డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ చేసాము, ఇవన్నీ ఫేస్ చేసాం అనమాట. అంటే మంచి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ చూసాం. ముందు మాకు ఇవన్నీ బాగా చాలా బాగుంది సార్ ఇది. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య జనరల్ గా, అంటే నేను ఒక మేనేజర్ పొజిషన్ లో ఉన్నా కాబట్టి చెప్తున్నాను, ఒక సినారియో జరిగింది చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే ఫ్రెష్ క్యాండిడేట్స్ ఎలా ఉన్నారంటే, మనం ఏదన్నా కొంచెం ఒక్కోసారి వర్క్ ప్రెషర్లో కానీ ఏదన్నా కొంచెం హార్ష్గా చెప్పేసరికి ఇంకా మనల్ని అవాయిడ్ చేసేస్తున్నారు అనమాట. సిచ్యువేషన్ ఏంటి, ఆయన ఎందుకు చెప్పారు అనేది అర్థం చేసుకోకుండా ఇంకా అవాయిడ్ చేసేసి ఇంకా వాళ్ళ ఇదిలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు అనమాట. వాళ్ళకు కూడా బాగా ఇట్లాగా ఎలా ఉండాలి అనేది తెలుసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ప్రజెంట్ అంటే రీసెంట్గా జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా చెప్తున్నాను మీకు, కూడా అలా ఉన్నారు అని. ఓకే సార్, Thank you, sir. Thank you for the response. Krishnamuraju garu, please give your power response. This is the last response. నమస్తే అండి, నా పేరు కృష్ణరాజు. నన్ను రామరాజు గారు. నమస్తే సార్. సార్ అమేజింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్. అంటే లైక్ దిస్ ఈజ్ అ ప్యారలల్ స్కిల్ దట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ హ్యావ్. వై ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్కిల్ అంటే జనరల్ గా కమ్యూనికేషన్ విల్ బి కీప్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. విల్ కీప్ కమ్యూనికేటింగ్. But see, a lot of our communication happens without us noticing what is happening. What is actually happening, we're not noticing. By listening to this, what you are saying, we actually get to know the structure of communication.
I would call it as patterns. Yes. So there will be so many patterns that will be happening in our communications, that something like it is like we should be able to recognize the pattern. Like if we know the patterns, like some of the mathematics questions, if it says that 3, 6, 9, and then if they give hyphens, dashes, we know what comes next. We know what comes next only when we recognize the pattern, what is actually this pattern is. So when we are communicating either in office environment or in our homes, after 2 or 3 dialogues, we should be able to recognize the pattern, where it is going. Once we recognize, we will actually know what is going to happen next. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఈ ట్రయాంగిల్, దిస్ ఇస్ ఎ ప్లే ఆఫ్ ఎ ప్యాటర్న్. అది జరుగుతుంది. సో అది జరిగినప్పుడు ప్యారలల్ గా, అంటే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము, దేర్ షుడ్ బి ఎ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ that should happen in our mind, which should overlook what is happening. When the communication happens, there should be something that should be watching what is the pattern that is happening. So when we are able to recognize that, when will we recognize that? When we read books like this, or when we listen to you this session. So we'll get an understanding how to recognize the pattern. If we are able to recognize the pattern, then automatically our the responses is going to change. We know that what ego play we are doing. When we recognize that, when we don't recognize, we are in the automation mode. We don't even know what we are talking. We will say something and we may complicate the situation. But the moment we recognize the pattern, or which ego play we are doing, or what there may be, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే చెప్పారో ఇలాంటివి మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు. సో దాన్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయగలిగితే, అంటే దానికి ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ జరగాలి మన మైండ్ లో. అంటే ఇది జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని క్విక్ గా గ్రాప్ చేయగలగాలి. చేసినప్పుడు దెన్ we will know how exactly to fix this communication, how to make it smooth, or how to soften this. Ivanni, this is a wonderful thing, that this is a key. Meer istunnadi, it is actually a key to figure out what is happening in our communication. Yes. When we are able to do this, it will be actually, it is the key for this key to work. Consciousness is the key. Again, we should know what is happening in the communication and observe in parallel and find the pattern. Once we know what pattern is going on, half the problem is solved. Yes. Then we know what to speak next. That's amazing, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.